Nakuru County is home to Lake Nakuru, Lake Elementaita, and Lake Naivasha, which are some of the Rift Valley soda lakes. The county is also best known for its thousands of flamingos nesting along the shores. In addition to that, 70% of its natural land is highly productive, and most of it is utilized for food and cash crop farming. The main crops produced in the county include maize, beans, Irish potatoes, wheat, as well as horticultural crops. Nakuru County is the #1 producer of food in Kenya. We produce most of the food that is eaten in the nation. And therefore, as a county, we produce all manner of foods. We keep saying that the only things that don't grow in Nakuru is coconut and sugarcane. Everything else does well in this county. The county is also well endowed with a high capacity for livestock production, and the main livestock reared include cattle, poultry, sheep, and goats. The agricultural sector's performance has been highly volatile, and thus there has been need to transform it and build resilience to climate change risks, hence increasing productivity and encouraging commercialization. The National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project, Narigp, was therefore developed to institute this transformation. Nakuru is one of the 21 counties implementing the project under 4 main value chains: local chicken, potato, dairy, and apiculture. To date, in Nakuru County, through the various structures that were established for implementation, the project has managed to support common interest groups and vulnerable and marginalized groups by funding 572 micro-project proposals. The 4 value chains that Narigp is supporting are very well aligned to the Governor's Manifesto, to the county CIDP. We've been able to put in about 20 million shillings into supporting farmers with chicks and incubators and initial eggs for production of eggs. And Narigp has come into that with the feed processing, with the organizing farmers into groups. And so that is a very, very good synergy for us. Tumenunuliwa feed mixture, which leo ndio kwa tuna start kumix. Tumepatiwa raw materials zote za kumix chakula zote, kind of kutoka chickmas, growers na rears. Tumepatiwa that formula ya kumix. Nadhani hapa tutakuwa na shida hata kidogo. Tena hizo funds zilikuwa zimegawanishwa. Unaona zote that 500,000 haingeishia tu kununua feed mixture. Tukaulizwa hii feed mixture mtaweka wapi? Hizo pesa tu zikawaganishwa tukapatiwa za kujenga structure like the one that you are seeing. Tumefurahi sana na Narigp. Vile walikuja tu hatukuwa tuliona kama ni ndoto. Tukisikia ati tunaweza nunuliwa kisiagi, tufanyiwe mambo makuu, tusaidiwe. We realized the major problem was availability of good seed. That is availability of certified seed, potato seed. The farmers have made proposals towards being availed with certified seed for producing good potato seed. And we have about almost 45 or so groups that have come up with that proposal. Currently, we have supplied 17 of them with certified seed potatoes enough for an acre each. Kwa wakati huu tumeweza kupanda viazi ambayo tuliletewa na hii mradi wa Narigp,
na tumezipanda, tumepalilia first round na tena sasa tunajitayarisha kwenda kulimia mara ya pili. Pia tumepiga madawa kadhaa kulingana na vile tumeadvisiwa na Ministry of Agriculture yenye iko karibu nasi. Narigp wametupa mbegu variety aina 5 na zote tumezipanda. Narigp wametupa machinery, tuko na grinder, tuko na sharp cutter, tuko na hay baler na brush cutter, ambazo baada ya kilimo hiki tumeanza kukiendelesha, tutazitumia kwa poda ambazo zitasaidia mifugo wetu. Hii youth group tuko members 18, female are 13, male are 5. Tulikusanyika kwa ajili ya biashara ya maziwa. Tukianza 2013 tulikuwa tunasanya maziwa pamoja, tunaiuza tukiwa kwa kikundi. Baada ya hapo tukaanza kupanda nyasi tukiwa pamoja, tukiuza pia. Mpaka sasa tukapata hii mradi ya Narigp. Tukaandika proposal, tukafaulu kupata 100,000 Kenyan shillings. Wakatusaidia tukatununulia mbuzi wa maziwa ambapo tunawalishia kwa pamoja, hatukutaka ziende kando kando. Kwa pamoja ni rahisi na tushikanisha kama kikundi. To ensure productivity for the funded projects, Narigp has employed the Farmer Field School methodology, where village-based facilitators train farmer groups on proper agricultural methods. Narigp imetusaidia sana kwa sababu wakati Narigp ilikuja, kumekuwa na training, kumekuwa na ile FFS Farmers Field School, na kwa hivyo kuna ile training ya vile tunaweza kuwa experts kwa ile mambo ambayo tunafanya. Na tukawa tunapanda viazi, hata ingawa hatukuwa tunaelimika sana mambo ya kupanda viazi vizuri, lakini tupatane na Narigp. Hiyo mradi ni mzuri sana. Sasa tumeelewa jinsi ya kupanda, jinsi ya kulima, jinsi ya kupiga dawa, jinsi ya kupata mahela. Kuhusu hizi demonstration plot mnazoziona, hii ndio mwanzo wetu wa mafundisho ambao tumepokea kama wanakikundi, na kila mwanakikundi amehusika kutayarisha hizi ploti ndogo ndogo, kupanda hizi ploti ndogo ndogo. Mwanachama akipokea elimu hii ajifunze ili ataenda kutenda ambayo amejifunza katika demo plot, kuenda kuitumia kwake kwa shamba lake mwenyewe. To support farmers' access to quality seeds, standardized input prices, better markets and better bargains for their produce, Narigp is facilitating the federation of groups into producer organizations and strengthening already existing cooperative societies in each of the 4 value chains. Tuliweza kukaa pamoja, tukasema kwamba yule mkulima wa kawaida ambaye ametatisika kwa muda mrefu kwa ajili ya magonjwa, nini shida kwa ajili ya mbegu, tuweza kuja pamoja ili kuanzisha huu mradi wa kufanya mbegu ya viazi, kusaidia wale ambao ni yule mwanjiko wa kawaida. A potato value chain, for example, through the farmer organization, they've been able to bring together about 6 other smaller cooperatives to be members of the potato cooperative, and already going through a legal mechanism to acquire land privately, not county resources, not Narigp project resources, but farmer resources, to acquire land to be able to put up a potato storage center. That for me tells me that we're already thinking sustainably. To date, the project in Nakuru has identified and supported 11 producer organizations with inclusion grants totaling to 11.9 million Kenya shillings to conduct recruitment drives. Sasa Narigp ilipokuja,
tukapata kweli, sasa ndio tutaendelea tena, ikatupea msaada wa grant. Vile walitupea hiyo msaada ya grant, sasa tukaanza mobilization. Hiyo mobilization sasa tuko vikundi 32 from vikundi 18. Na wakati huo tulikuwa bado hatujaomba hiyo inclusion grant. Tulikuwa na almost 800 members, lakini saa hizi tuko na 1200 members. Tutaongeza ile radius tuingie kwa village. Tukitoka kwa village tutaenda kwa location. Tukitoka kwa location tutaenda kwa ward, sub-county, county. The Elbagan Progressive Dairy Farmers Cooperative Society Limited have already developed a producer organization investment proposal which has been submitted to the National Project Coordination Unit for review. The total proposed budget for the project activities is 19,918,000 Kenya shillings, and the producer organization proposes to contribute 5,561,800 Kenya shillings in kind. Kwa Narigp nimesaidika sababu sasa maziwa yangu mimi sina shida pahali ya kupeleka, sababu mradi ya Narigp tena imefanya mobilization kuwa tunaongeza tu maziwa yetu inakuwa mingi zaidi, na ikiwa nyingi zaidi ninapata bidhaa, sababu tukiwa kama cooperative ninapata kama AI services, niko na agro shop ambaye mimi najua ni yangu, naweza kuenda ninunue ile kitu nataka, na hiyo imetokana tu vile tumesaidiwa kwa mafunzo, na kwa sasa ile mambo inakuja kwa sisi hapa through mradi wa Narigp. Mimi naona tuko pahali tutaenda. Narigp is also facilitating the establishment and rehabilitation of multi-community investments that cut across multiple wards. Among the 5 approved investments in Nakuru County is the Baraka Ridge Sustainable Land Management and Dam Rehabilitation Project in Kuresoi North. Approved for funding to a tune of 36,783,589 Kenya shillings, the investment is aimed at improving soil fertility, increasing yield and production, increasing availability of water for livestock and domestic use, and increasing tree fruit cover in Sirikwa and Kamara wards. Kwanza tulianzia mambo ya kuzuia mchanga isichukuliwe na maji vile imekuwa ikichukuliwa kila wakati. Ujue hii ni area ambayo imeinuka kiasi na kuna kamteremko kiasi, na kule chini kuna chemchemi za maji na huwa inasifika na mchanga ambazo zinatoka kwa mashamba kwa sababu ya ukulima wa chakula. Wakatuuliza shida yetu ni nini, tukaambia shida yetu sasa ni hii kizima yetu imekwama, imezigwa na maji kabisa. Basi wakatuletea watu wa agriculture at Narigp, wakatuambia sasa tunataka nyinyi mchibe terraces, tuonyeshe vile mtachimba terraces, mupande miti, tuwe na agroforest ili mchanga upate rotuba, kwa sababu sasa mchanga ilikuwa inaenda tu. Wakatuambia umuhimu wa kupima michanga. Wakati walitupimia michanga yetu ilikuwa na asidi kabisa, hata hakuna kitu kigemea hapa. We usually target the vulnerable and marginalized groups, and that is where the youth come in, the widows, those people who are maybe disadvantaged in one way or another within the community. We give them priority. Tumekuwa na practice ya soil conservation, na in the soil conservation tunachimba terraces along the contours kama vile ambavyo tumefunzwa na wataalamu wa ukulima, na kisha kuna kupanda nyasi. Baada ya kuchimba hiyo mitaro kuna kupanda nyasi, ambayo nyasi itakuja kuwa kusaidia kwa mifugo wa watu wa hii kijiji. Sasa hii mitaro ina faida kubwa sana ya kucontrol soil erosion. Sasa maji yakija hayataenda mpaka kule chini kuharibu, kupeleka mchanga kule kwa kisima yetu. Kwa hivyo ina faida kubwa kabisa kwa sisi.
The other thing that we have done in Baraka Ridge, we have procured 28,000 avocado seedlings. We have also procured 8,000 temperate fruits, that is especially the apples and the pears and the plums. And also we have procured Grevillea, which is an agroforestry tree, and also Bracharia. Now Bracharia as a grass, we use it as for multipurpose uses. We use it to stabilize the structures, and also we use it as a fodder for the livestock. The region of Mariashoni in the Mau Forest Escarpment, northwest to the famous Lake Nakuru in the western Kenya, and part of the impressive Mau Forest Complex, is a green hilly highland laying 1,800 to 3,000 meters above the sea level. And it is here that you will find the inhabitants of the local community, the Ogieks. Nakuru, you realize it's one of those counties where we have high peace, and the Ogieks are known for how they highly rate and value beekeeping. Through the project, the Ogiek community is being given special priority in the apiculture value chain as an indigenous peoples group. Ukiangalia wakati tulipoanza, wale ambao tulikuweko wamekaa vizuri, maana wako na maapiari yao, wameongezea misinga kule msituni. Alafu pia wale na wao wamesikia mradi huu wa Narigp, wameanza kukuja na kutuliza maswali mengi ambao unaona ni kitu inaenda kipanukaka. Kama sasa nikiongea vile tulianza tukiwa 17, vikundi 17, sasa tumeenda tukawa 23. Kwa proposal ile tuliandikia Narigp, tuliweza kukaa chini kama Macodev, na tukaona kuna haja tuweze kuomba pesa ambao itakuja kutusaidia, na kuna zile vitu tulilenga ambao inaweza kutusaidia. Unaona, mambo hii ya kuchuchunga asali itatuletea changamoto kama asali itaongezeka na wakulima waongezeke. So Narigp ikiingilia kati na refinery itengenezwe, na si tutarefine asali mingi, naye wakulima asali yote tutanunua, hata kiwango ya kwamba wao ndio watakosa asali ya kutuletea, lakini hiyo sio sisi kurefine. Mambo ya misinga hizi ambao tunasema tuende tununue, for example hizi modern hives kwa watu ambao wanatengeneza, ingine unakuta si ya quality ya juu. Tukaona hiyo ni afadhali tuombe pesa tutengeneze karakana, ama tunasema workshop, ambayo tutaweka mashini tutengeneze misinga yetu ambao ni hali ya juu. For the project to have been able to attach value to this indigenous production system is a great thing. And so we see that in the coming days we should be able to increase our pollinators, and of course the pollination, then we get yields improving. We are able to change lives of a very indigenous community through beekeeping, and of course then we provide a good product for the market. Farmers in Nakuru attribute the re-emergence of these popular value chains as a strong pillar for the area's economy, and indeed to improving the livelihoods of smallholder farmers. I mean, an injection of 84 million into any system is huge. Up front, I would say there's lots of confidence. I would say just confidence at the local level, that farmers know that they can request, they can write a coherent idea, somebody listens to it, pays for it, and is willing to support them to move forward. That confidence for me is a great opportunity for farmers to begin to tap within their own powers, community power, to drive systems within communities. That is a game changer, because then you also begin to see that if we can do this through a project, we can also demand services from government, we can demand services from our partners, and expect that our thinking, our ideas are put on the table. That the mindset for me is a big change. Vijana wa hapa wamefurahi kabisa na huu mradi, na ni maombi yao kama hata ungeendelea zaidi kwa njia moja au nyingine. Wengi wao, especially wakati huu ambapo ni wakati wa corona, watu ambao walikuwa maybe na kazi zao walikuwa nje huko wamepata kazi. We begin to see a lot of young people opening up their minds
to getting their hands dirty and getting the work done in agriculture and earning from it. Kama mimi nimeshukuru, hata sijui nitasema nini. Juu nimefaidika, kwanza sana nimefaidika na hii maduda mulilete, imise ya avocados. Narigp ile kazi imetufanyia na World Bank. Mahali wametoa hiyo pesa, Mungu awaongezee ndio ifike kwetu mashinani. Hakuna mradi nimeshaona hapa imekuja inakuwa na effect kwa farmers kama hii ya Narigp. Niwaambie tuna shukurani nyingi kama wanachama wa Toyota Dairy. Kwa hivyo ningerudisha shukrani kwa Narigp na wazidi kutushika mkono na kutuinua mpaka tufikie kiwango cha kitaifa. There will be better food security, the marginalized will have raised their living standards, and I will see a different Nakuru.